Sadly, omulimu guno lesa tugambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president yagutandika nifena ne tukijoininga tukipushinga we kituuse. The time to run away and do something else tuyinza okuba opportunity eyo twagifiirwa. The moment we went through the election twayingira kitwale ng'omuntu ayingidde obufumbo in an African setting. Mu bazungu it's very easy to divorce and move away and stuff like that. Naye mu Africa ojjukira buli eyasonda embaga, nojjukira reverend shehi oba imamu oba whoever eyabagattira mu bufumbo obwo, nojjukira emikwano, nojjukira you have so many accountability partners that you find it so hard to divorce. Obulisawo obeera ogamba bana abantu n'abagamba ki, ono gundi yatuwa tenti, ono yampa emmotoka, ono wa saluni ye yankolako, especially if there are offers nga tewabisasulira. So kitwale nti struggle wayingira mu bufumbo nga buzibu okuvaamu. Weesanze nti obufumbo bukalubye, struggle ekalubye. However, you can't divorce. You're living in the same house with this partner and you have to find means of making things work. Bweriba komera oyino diyiza engeri gyogenda oddinyumirwamu other than sulking and crying and regretting and maybe being there nga weziribanga bweziribanzi ng'okaaba. So in this situation gye tulimu, we can't afford apathy. Apathy kwe kubeera nga weesuulirayo gwa bagamba bagwani nga tofaayo nga tobiriimu ggwoga ebya struggle twabirekera gundi ne gundi ne gundi oba twabirekera bagenda mu parliament. We don't have that opportunity unfortunately. Kyatulya ekintu kirimu ffenna. So how do we move forward? Mwami Kasozi Bashir is saying we need to strategize. What are those strategies that we can lay that can take us forward? Because like I said, guno si mulimu gwa muntu omu, si gwa bantu babiri, wabula gwaffe ffenna abaakiyingira. Bw'oba omanyi wayingira struggle, you have no opportunity to get out. Maybe oyinza otekingamu ka break akatono, naye once you take that break, tozisulayo busuzi, zuukuka tuddemu bupya. And we push. Let me see, Sylvia, I think we can continue with social media, especially Twitter, while we're waiting for the 42 days. Yeah, social media, tubadde tujikuba. Sylvia, that is your opinion, Ogamba. We can push via social media, especially Twitter. I thank Teacher Fazil agezezaako nnyo to spread word on how to use Twitter to fight these wars. And I think we are really gaining ground and momentum on Twitter. Before, Twitter abasajja b'NRM and sensors bali bagyefuga. But kizaamu amaanyi okulaba nga we gaining a stronghold ku Twitter. Leero nalabye nga ne Honorable Nambeshe Chief Whip wa National Unity Platform finally ya joinings after so many years. Imagine omukulembeze Kalibe yabadde ta joining nga Twitter. Nolo kuba people power yajja struggle n'egifuula ya kulabisa n'egifuula ya information whereby toina kyo kyakola n'okikolera mu nzikiza. Everyone is joining and it's really great to see that even our leaders are very active on Twitter, and once in a while ogenda okulaba bataddeyo tweets ate zitambula kyakabi nnyo. So that is a great strategy bwe tuyinza okwongeramu amaanyi okubanja abantu baffe okuhighlighting ebizibu ebigenda mu maaso mu struggle, especially the human rights abuses. Kubanga ensi esobola okukweka emitwe gyayo mu musenyu, those leaders can hide their heads in the sand ne beefuula abatalaba bigenda mu maaso. Now, the moment you post something on the internet, remember waliwo enjogera egamba the internet never sleeps nor forgets. Internet teyeerabira ate teyeebaka. Ky'okoze ne kimala kigenda ku internet yagalagana lazima one day kigenda kudda kitukulye. Kasita omanya nti kigenze ku social media, you like it or not, it will come back to haunt you. Mwalaba wano bu video bwa Mwami Katumba wamala nga butambula yabyogera dda nga tamanyi nti binadda ne bimukyukira. So yeah, we can still use the internet. Naye kansuubire nti juice gwe tugimugjeemu twetaaga okwongerako tekimala. Nurukaya is saying focus should be in central people. In central, people can listen now. They have no work schools.
and will soon be starving. That is your opinion. Nti amanyi tugateeka wano mu Central Uganda kubanga abantu tebakyagenda ku mirimu, tebalina kyakukola, enjala egenda bakalakata ebalume, so nga bwe tubagamba bajja kuba bawuliriza. I think that's kind of right and true, though Ntesa, we can spread it even a little wide and a little broad and we cover a bigger spectrum kubanga njagala mutunuulire Museveni politics gwali okuzannya kati. Akimanyi nga NUP bwe yawangula wano mu Central Uganda n'eginyweza bulungi, ne Museveni bw'atyo akitwala nti Western Uganda agirina mu 5. Kati omulaba amaanyi takyagasa nnyo Western Uganda. Bw'olaba his appointments right from katandikire ku speakership, because we very much know nti Museveni basically ye yalonda speaker. Yakugamba yasooka n'akwata abawagira Jacob Olanya n'ababalana babeera nga tebamala, kati ne bamuwa listi y'abo abawagira Kadaga, and he started calling one by one over the phone. N'akuba essimu gwe lwaki owagira Kadaga, and like basically n'abataaninga okuwagira Olanya. Kati era ajjukiranga abalonda Olanya beeyo actually wekyatuuka ne kwa Mongo ne beeyongera nako. N'olabanga eyo appeasement policy yakola ku Teeso nekola omukyala Mongo ndooza naye ava Teesa awo. N'olabanga abateesa abawadde. Bwe yavudde awo n'agenda ku vice president n'ayambuka Acholi. Walabye appointments ze ku luno nnyingi nnyo nga ziva mu Northern Uganda. Lwaki? Buganda yamusereddeko, ba Central Uganda yamusereddeko n'emuva mu ngalo. Bwe yamuvuddemu mu ngalo, alaba the second influential part of Uganda eyinza omuyambako. Bw'oba otunuulidde parliament omuyambako okusigala nga ebintu bye by'obumenyi bw'amateeka biyita mu parliament ye Northern Uganda. So kikyakoze n'adda mu appeasement policy gye twayogeddeko. Abadde obwa minister obuwerako, abadde obwa vice president, speaker almost naye waayo, deputy chief justice waayo, principal judge waayo, kwegamba North ali gikwana. And mujjukire towards elections bana abasajja batukola akabadi nti bayingira structures zaffe zonna ne bazicompromisinga. Mwalaba Bolenge ebintu bye bakola, ne mulaba Bosmiko team, kwegamba n'akola ebikolwa ebigezaako okwerabiza abantu occurrences ezaali mu Arua. In doing so, agezaako kutubbako Northern Uganda. Eastern nayo n'agiyingiramu. Ddala Far East n'abawa Nandutu n'amuwa obwa minister. Abantu bawerawo awo nyiza okuba sikoze research ambala naye bw'olaba Far East agifuddeko nnyo. Busoga alinga gy'asaddaase olw'okuba nti mu presidential campaigns Busoga gye wasinga okuva crowds ezaalaga solidarity ne Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ate n'akalulu kennyini presidential wise kali kasufu nnyo aka president waffe kaazitowa. Kati Museveni n'abayisaako enswanyi n'akwata Kadaga n'amukuba ekigwo. Tamukomyoko n'amuhumiliatinga n'amuwa obwa prime minister. Kwegamba abadde namba 3 in command kati alinga namba oba 10 na mmeka. Imagine that humiliation. So Busoga agibonereza alinga agamba talina gye naaloopa agibonereza. Yo Buganda talina kyatugamba. Abantu mu Central babuuka. So bwe tulaba Museveni nga that is the kind of politics is playing. How are we going to respond? Mukulu Godfrey Gogambe, or the Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Matthias Impuga. Yeah, he's busy. I think he's also trying to settle in alabe ekintu agenda kivuga. By the way, I like his social media kwalinye, especially ku Twitter. Mulabira danga handle ye very, very active. Kizaamu nnyo amaanyi. Naye abalala naffe tubeeko kye tuwongerako. Let us really try as much as possible to be creative. Nkimanyi olugendo luno lumenya luwanvu. People, the sacrifices zibadde nnyingi, eziri financial, eziri physical, abamu babuluguzeemu obulamu. It's very, very painful. But what options have we? Kubanga abasajja batuyeeya misana na kiro. Mwatugamba mugenda Ntebe mu Ntebe kati mutambula mudda magere ku bigere. Ne mutugamba kati waliwo enjogere ne ya buli omu agumye munne president yakozesa ku nga mugenzi Frank afudde. Ekintu ekibadde ekyennaku kati kyafuuka na kyakatemba. So wesanga nga really the situation egende becoming a normal, which is wrong.
tulina ofuba okulaba nga tuzannya mu ngeri ya njawulo ate ffe abalina okuba nga tuvuga ekintu kino. Narrative ya politics mu Uganda ffe abalina ogivuga. Museveni population people power yeyina okuba nga ye drivinga the narrative or the direction ya politics in this country. Leka social policies zonna zaleeta kazibe economic kazibe political zibere driven by us. Budget right now yandibadde nga tugisensula ebyo byonna ebirimu ebitusa ebigendo tumenyanga abantu ba bulijjo nga tebituva ku mumwa. Omusolo ku mobile money gwakomyewo. You know most of you do remittances, especially abali mu diaspora nga muweereza abooluganda, muweereza emikwano akasente. Abadde aweereza nga omuntu tugeze ofuna pound 10 gy'emitwalo oba 5 ku musolo omupya omuntu agenda tuuka nga afuna emitwalo 48 oba 49 nga zongedde okukendera. Therefore we need to wake up, we need to keep the hype ng'ekyaliwo. Twalabanga internet bajongeddeko omusolo bakati guli ku 12%. Tulabye nga rent tax yatuuse ku 25%. Abantu bangi mu Uganda bapangisa ebyo nabigenda kwongera bakosa. Mujja gamba nti bibakosa abantu balyoke bazuukuke naye bane njagala mujjukire abantu bangi tebannabuuka oba abamu baabuuka ku mukatini nga bakyetaaga okuzuukusa okwongera okubuusa. And if we get tired, bwe tupoowa bannange ne tusirika busirisi momentum egenda kutuuka ekwegamba esalike ddala ddala ensi egambe nti mwe twabalaba mwali mu mwogera boogezi kate mulina kye mutugamba. The same propaganda been using to hit them with bigenda kukyusibwa and we shall be facing the guns. Therefore, as activists, as people who believe that the struggle for change and democracy, for freedom and democracy in Uganda is necessary, ekyagenda maaso tuzuukuke and we push this tulabe nga nakyemalira tusobola omujjaka. Ate nga mulaba abadde atandise opanikinga nti whereby ebintu bingi abadde tategeera what is happening. Mwalabye what is nti bakutta abantu nga babawaayiriza nti badde bakasuka petrol bombs mu Kampala okumaliriza nga bantu ba ISO bennyini bakola na CMI bakola na ISO ojja kwesanga bebadde bakasuka ki bebadde batuuse obulabe ku bannayuganda naye nga byonna bagezaako tuvumaganya batwekwekamu. So all in all what I'm trying to say is regardless of how things are moving, regardless of what is happening around wherever, tuyina ofuba okulaba nga if we signed up for this task tugiguse no matter what, tugiguse mu mbeera yonna cause tetulinayo kirala banange. Teriyo abadde planning okudda eka. Sisuubira nti eno ye Uganda gyoyagala okukomawo obeeremu when things are this terrible. Teriyo suubi if we don't change this, if we don't do what is necessary. Kati kambawo ekyokulabirako. Luli tubadde nga tugamba nti maybe tewatuteekawo nnyo pressure ebeere ntono y'abantu tebabeera violent biki paka nga batadde beddi mutwe. Okay, kati babatadde naye alina ekintu kye yakulaze. Olwa bwe yapulaninze okutaba ne 18 abasigaddeyo n'akwata 32. Kitegeeza ki nti trend y'okusiba political prisoners until the dictator is fallen tebagenda kulekeraawo. In every month, in every year, tugenda kuba ne ba political prisoners. Eyo category y'abantu mu struggle egetegenda kubaawo. Nga boolaba before going mu kalulu, twalina ba heroes be twalinga tubalira ku ngalo. Twali tubala Kawuma nga gwe tubalanga eyafira mu Arua eyasooka okufira mu people power. Okay, waliwo n'abafiira e Bugiri n'ejjinja ku parliament by elections ezo n'ekyaddondo naye katubale bino ebya violence byennyini nga nakyemalira abireeta byatandika ne Kawuma. Rita najja, Sekamwa najja, Mutyabule najja, kale ng'obabalira ku ngalo nga balinga 20-30 people. Ne kati we twogerera bala abantu be baatigimbula mu November. Bala abantu drone be ziwambye ne bataddamu kulabikako. Ne bataddamu Kawenja owe wa Kiseka. Waliwo muzeeyi amannya agamu tegandi ku the top ku fingertips. Naye abantu bangi babuze tebagenda kuddamu kulabikako mu bulamu bw'ensi eno. They are gone, they are dead for good. Kitegeeza nti dictator okutemula agenda kutwala maaso. Arresting people for political reasons agenda kitwala maaso tekigenda kukoma. Ekyo nakyo tulina okukimanyira, and the only way we are going to stop that is by overthrowing him, and we can do it singa tetujjaako kigere. Naye wenjogerera abantu, I don't know what the problem is. Simanyi oba ssuubi lyerikendedde oba struggle ekalubye bukalubi
I don't know momentum esalisemu especially mu bantu nga tebali political like nga tebalina political offices. Ate nga njagala tukimanye nga president bw'akyogera, we the lay people, we who are not politicians, we are not who are not elite, we are the people who are going to change the status quo, we are the people who are going to remove this dictator. No more politicians kiyinza okubabeerera ekizibu because most of them want to play within the confines of the law. Ntiwesanga, or actually not the confines of the law, the decorum. Waliwo enjogera nti MP asuubirwa kutambula bwati, asuubira kuliira mu bifo bwe biti, asuubirwa kuvuga mmotoka bweti. There is that kind of air gye beezimbirako around ebalemesa okubeera real to the situation eriwo. So nekisigalira nti embeera okusinga esigala enyigaffe abantu ba bulijjo, and until we accept nti abantu ba bulijjo ffe abasinga okunyigibwa ogenda kwesanga nothing much is going to change. We need really to do something no matter what. When salutingira Iron Lady webale nnyo and the entire team omulimu gwe mukola, it's really tremendous. It's really so awesome. Ekintu kye mwakoze ku G7, it was really a wake up call and a challenge kuffe ddala abali on ground. Naffe twetaaga okusiba ennyama twongeremu amaanyi. Waliwo n'agambye nti 42 days is bearable. We can plan digitally. We have to keep safe until the numbers go down. Time is in our hands. Very true. Obudde, by the way, obudde bulina favor. Tukirize tugane. This journey gye twatandikako eya struggle for freedom and democracy in Uganda is long. Museveni yakozesa mundu n'amaanyi. Yatandika olutalo in 1969. That's when he started. N'awangula mu 1986. Gye emyaka emeka 69, 79. Those are 10 years. He fought for 17 years okuyingira obuyinza. Museveni ng'akozesa mundu, fire power. Nfe tukozesa legal means, tukozesa people power, tukozesa the power of numbers okuyingira obuyinza. Tetulina mundu, tetulina muliro, tetulina majambiya. We using legal means. Kigenda tutwalira bbanga lyenkana ki. Abasomyeko akatabo ka Mandela akayitibwa Long Walk to Freedom. I used to think nti Mandela maybe ANC yatandika mu 1960 awo olwaggwa Mandela n'akola mu kufujjaawo ne bamusiba for those 27 years okuvaayo nga independence ya South Africa in 1994. Kumbe wa African National Congress yatandika mu 1912. Okuva 1912 kambale emyaka egiriwaawo okutuuka mu 1994. 1994, let me see. Okuva 1919. 1994 tolako 1912 balwanira emyaka 82 okufuna obufunyi independence bafune president omuddugavu asooka. It took them 82 years. South Africa ANC gye mulaba took them 82 years. Bw'osoma akatabo ka Long Walk to Freedom teriyo kye twayiseemu nga people power. Abasajja bali balwanyisa bakabulu kye batayitamu. Those guys were killed. Ate kyabwe kyali even so painful kwegamba bwe ntunuulira ekyaffe olumu nyiiganamu ne ngaffe tukaabya kyejo. Remember bamanyi history wa South Africa. The Boers came from wherever they came, Netherlands, ne bajja bayingire South Africa. Ne basalako ebitundu ebirungi ebigimu ne babyeza ne bagamba bitundu byabwe. Baba bali awo, even the British came. Kati ababiri ababuwa n'aba British ne beegatta ne batwala ebitundu 87 eby'ettaka. Abafirika abasigadde bonna abasinga obungi ne babalekera ebitundu 13 eby'ettaka. Ebikalu ebitadda mmere ebirimu amayinja basically ne babasindiikiriza ne baddeeyo. So abasajja ne batandika okulwana for all those many years ne bayisa tteeka ku tteeka eriremesa abaddugavu era babatta nnyo basajja batwabo.
nti weesanze nti n'okutuuka olwaleero bangi ezo enkovu teziwonanga buli wolowooza ku apartheid kiki yakola e South Africa. So Uganda People Power Movement tugibale nti yatandika mu 2018 okuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi n'ebyobukulembeze bya Uganda, even to agitate for freedom and democracy. So far, in our first attempt okuyingira obuyinza through a political struggle, tuleesa ababaka 6, tuwangudde local governments 13 mu Uganda. Mu political party eyali ey'emyezi 2 kirabika ng'ekitono, but that is something ky'osobola okuyimirirako n'ogamba wow, entandikwa tebadde mbi. But then the question is, how do we progress? How do we progress from these few political victories that twatuukako ze twascoringa ne tuscoringa kiri ekisinga obunene ekya freedom and democracy? How do we progress? That is the biggest question erina okubeera ku bwongo bwaffe that should guide us in each and everything we are doing. Nti Katonda yakola obuzibu bw'ensi eno. Freedom kwegamba eri eternal, eri given, it's inborn. Katonda yagituwa freedom eri ekigambo ekituufu ekyokukozesa Katonda yagitupaatiikako n'agamba wadde eddembe, go and be free. However, Katonda buli kyagaba kiteekako obuvunaanyizibwa. Bw'akuwa obulamu, obuvunaanyizibwa obubulabirira, okunaaza, okweriisa, biki abukuwa, naawe obeeko n'obuvunaanyizibwa obwo. Bwe yatuwa eddembe, yateekako omuwendo gwa kubeera vigilant, kubeera bazuukufu 24/7, nti bw'osumagira eddembe lyo nga balitwala. Mu Luganda waliwo olugero olugamba nti ekinaakulyako amenvu kisooka n'akususa. Nti ekinyonyi bwe kiba kinaakulyako eryenvu lyo kisooka kususaako katono ne kibojjayo omulundi gumu okumaliza nga lyonna kirisusiza ne kirirya. Eddembe lyaffe bwe lyali litwalibwa nga especially Ugandans, by the way, events ezaatuuka mu Buganda wano ze zaaviirako Uganda ino yonna ebizibu. In 1962 Buganda wanted to be an independent entity from the entire Uganda, but the British, I think, failed that and remained the same entity, Uganda. Nowesanga, Amini yasooka, Obote n'agoba constitution esooka n'aleeta pigeonhole constitution. Teyavaawo, ye Amini n'ajja n'afuga by decree, constitution yonna n'agijjawo n'afuga by decree nga ekigambo kye litteeka. Tuba tuli awo obusajja bw'amagatta amanene n'essaati enjulifu ku mugongo ne bujja bwo ne buwamba na mmundu. Kati tuwe twogerera ssaawa zino tuli mu buwambe, and it's very hard for you right now to survive without